Silence. You are all sleeping or what? A big event is coming up, and that also chapter 20. But I find everyone sleeping. What is this? I don't know whether you know this or not. Are you aware? What is this? MTIM. What's an MTIM tablet? What is MTIM? It is Modern Trends in Microbiology. Modern Trends is a trendsetter in the microbiology fraternity of the city, maybe of the state, maybe of the country, and maybe of the world. Think big. MTIM is coming. We should raise funds and make this program a grand success. Chapter 20, Modern Trends in Microbiology. Sir, MTIM শুরু হলো কি করে? শোনো ভাই, MTIM শুরু হয়েছিল 2004 সালে, 2004 it started. This process was not that easy. The department started in 2003, and then in 2004 I suddenly realized that almost 3/4 of my syllabus is completed. So I was thinking how to go along with the rest of the classes. So my wife suggested you can organize a seminar. Then that was the idea that clicked, and I named it Modern Trends in Microbiology, and it will be always modern because the trends keep on changing. So we started MTIM, and you know, in 2004 on 17th of September we started the journey. Very few people were there, only the general group, because there was no honors at that time, and we had this program in the audiovisual room in 4th floor. I think it is room number 40 or 48. This particular room only had some few chairs, and the students of chemistry and general BSc students having microbiology as their general combination, they participated. But from day one, I made it a point, it will be a student-centric seminar where there will be one guest speaker, but most of the papers will be presented by students, and they are the main speakers in this occasion, and we will all listen to them. The story didn't end here, because we also had a publication, and since then we started the publication on MTIM. But in 2010 we started the magazine DNA, which is actually the journal, we can say, the departmental journal, where most of the papers are from the students, and that is the greatness of this program. But of course, any seminar cannot be successful without a good lunch. So it was not that easy because there was no fund. So we could get some fund to get some snacks basically. And ideally it was from Srihori, which I actually got it when coming to college. Srihori Mishtanno Bhandar, যেখানে ডালটা ফ্রি, কচুরির দাম। তো সেইখানে আমার প্রথম লাঞ্চ প্যাকেট আমার মনে আছে হয়েছিল 4টে কচুরি ডাল আর একটা লেকচার। সেই জায়গা থেকে শুরু করে আজকে আমরা এখানে পৌঁছেছি। চ্যাপ্টার 20 সেলিব্রেট করছি। আমি চ্যাপ্টার 25 এ থাকবো কি থাকবো না জানি না, কিন্তু আমি এইটুকু চাই মডার্ন ট্রেন্ডস ইন মাইক্রোবায়োলজি বেঁচে থাকুক আমাদের হৃদয়ে, তোমার হৃদয়ে, সকলের হৃদয়ে, এবং আমরা সকলে মিলে MTIM কে সাকসেসফুল করবই। আজকে মোদের বড়ই সুখের দিন, আজকে মোদের বড়ই সুখের দিন, আজ ঘরের বাঁধন ছেড়ে মোরা
স্বাধীন হয়েছি স্বাধীন আজ আবার মোরা ভব ঘুরে মুলুক ছেড়ে যাব দূরে উড়ব ভুবন গানের সুরে পুরনো দিনের কথা আসে পুরানো দিনের কথা আসে মনে আসে I joined Department of Microbiology in 2006. Before joining, the first day I came to this department, I saw that some students were presenting some topics and Arubda was listening to them. Later, after joining, I came to know that they were presenting for MTIM. Arubda was selecting the presenters. And that time MTIM was in its infancy. We used to have it in room number 40A, the only audiovisual room in this college. Now in all these years MTIM has grown up in all aspects and now it's big in structure and I wish all the best to 20th chapter and to all the future MTIMs. Hello everybody. This is the 20th year of MTIM. So I have been asked as a faculty member to say something about MTIM. I have joined this department in the year of 2011. Back then things were different. We were not so technically advanced maybe, but we had a different kind of an MTIM. Now, at that point of time, I was really thrilled to see a student-centric seminar where everything was organized by the students, it was by the students, for the students, and it was done with the help of the students. So everything, they took the responsibility and they conducted the MTIM very well. So it was really a very good part of the story that I got to see. Later on, I came to know that MTIM was the brainchild of Arubda. He insisted on developing this kind of a seminar every year, and it took place just before the puja. So it had a puja-like feeling. Prottekbari pujor age MTIM ta hoy, and it gives us a real good feeling. The students, they take responsibility of arranging everything right from the organization to the student seminar. Who will participate in the student seminar, will be the speakers, what the speakers will speak about. They get in touch with the speakers and do everything, whatever is required. It's really nice. And the second thing is they speak upon different topics, the students, both of UG and PG. They speak on different topics and the topics are really very nice. They are up to the mark and they are the most interesting topics which we generally get to see when we judge these kind of sessions. So I remember once upon a time I used to help those point of time the students, they used to come for our help and they used to take our help and sometimes we also helped them and they got prize also. Like epigenetics, I remember when I used to teach epigenetics, one of the students, she spoke on epigenetics of PG and she really did it very well. So it was a great feeling when somebody takes your help and they do really well in such a platform. And regarding the food, the ambience, everything is so nice about MTIM. This year we have added a special feature to the MTIM. We have organized, or we have tried to organize an alumni association where we can bring in the old students from the different parts of the world, because our students are spread across the world. So we try to bring them together under this banner and hopefully this MTIM will have a blast. So wishing all the best to the MTIM committee. Hopefully this goes very well. Thank you. This year MTIM 2023 is a little bit unique because this is the first time we are going to call upon our alumni.
The alumni which we find are in the various fields, not only in the research, but they are in many administrative services as well as many public services. And that's a great achievement for our department, the Department of Microbiology, St. Xavier's College. Earlier when we used to have this association of the microbiologists, the students were more involved. Obviously, it's a student activity and we were supposed to supervise them, but I think they don't need any supervision. They have got enough caliber, enough strength, enough ability to carry out all the things all together. We are only given names for that. Yes, it's a big achievement for all the students. For all the students, a great achievement that we come across in modern trends in microbiology. I can recollect one of the memory where I was new in the teaching field and in this college where I was showing them, since I used to take semester 1 undergraduate classes, I was taking the students to the different instruments, making them understand the different instruments. And the instrument they were looking at during that time is this one, which you can see right now behind me, is laminar flow. And I was telling them that you are supposed to sit and work in this sterile environment. And then one of the students suddenly asked me, "Ma'am, kothai boshko? Should I open it and sit over there?" So the student was very annoyed since the tools were not here. So he was very surprised, "Ma'am, kothai boshko? You said you have to work over here. So where are we supposed to sit?" So I think that's the funniest thing, though I couldn't laugh in front of the student. The 20th chapter of Modern Trends in Microbiology. I welcome all of you. This is, I think, the best seminar organized in the college because it is for the student, by the student, of the student. The students not only learn the science part of it, but also they get a hands-on of how to organize, how to get funds, how to go about doing everything. And this flair and flamboyance will continue, and I wish them the best. Thank you. Hello everyone. Modern trends in microbiology is an emotion for the department. অরূপ স্যারের ব্রেন চাইল্ড 2006 নভেম্বরে জয়েন করেছিলাম, সেই বছরটা মনে হয় অ্যাটেন্ড করতে পারিনি, বাট তারপর থেকে সায়েন্স কংগ্রেস, মডার্ন ট্রেন্ডস সাইড বাই সাইড এরা ডিপার্টমেন্টকে এনরিচ করে গেছে। মডার্ন ট্রেন্ডসের স্টুডেন্টরা ইউজি লেভেলে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এখন পিজি লেভেলেও যে পেপার ডিসকাশন একটা প্ল্যাটফর্ম যেটা পাচ্ছে সেটা অন্য কোথাও আর পাই কিনা আমি জানি না। আর ডিফারেন্ট সায়েন্টিস্টরা এসেও তাদের এক্সপিরিয়েন্স, তাদের কাজ এগুলো শেয়ার করেছে। আই ক্যান স্টিল রিমেম্বার সুজয় স্যারের লেকচার বেন্ডিট লাইট বেকহ্যাম দিয়ে হি হ্যাড স্টার্টেড হিজ লেকচার রিগার্ডিং ডিএনএ বেন্ডিং এটসেট্রা। আরও প্রচুর বড় বড় সায়েন্টিস্টরা, ইভেন মাই পিএইচডি মেন্টর প্রফেসর সাথী সেন মান্ডি was one of the lecturer in modern trends in microbiology. স্টুডেন্টদের ইনভলভমেন্ট এটা একটা ফেস্টিভ্যাল হয়ে গেছে, এটা ছাড়া স্টুডেন্টরা মাইক্রোবায়োলজি ভাবতেই পারে না। তো আস্তে আস্তে ফ্রম 2007 অনওয়ার্ডস এটার একটা ইভলিউশন দেখেছি যে কি সুন্দর করে স্টুডেন্টরা আরও বেশি ইনভলভ হচ্ছে এখানে। তারপরে বিভিন্ন রকম সমস্ত স্পন্সররা নিয়ে এসে সেগুলোকে আরও সুন্দর করছে এটাকে।
একটা সেমিনারকে অন্যান্য ডিফারেন্ট কলেজের ছেলেমেয়েরাও এখানে পার্টিসিপেট করতে পারছে। এবারে MTIM স্পেশালিটিটা হচ্ছে উই আর হ্যাভিং আওয়ার অ্যালামনাই। আই ক্যান স্টিল রিমেম্বার যে ডিফারেন্ট ব্যাচেসের কারা কারা ছিল, তারা কোথায় এখন কি করছে, এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এটা একটা এবছরের অ্যালামনাই মিট হচ্ছে। মানে এর থেকে বড় আনন্দের আর কিছু নেই যে আমরা সবাইকে নিয়ে এবার MTIMটা মানে আমি যখন ফেসবুকে দেখছি যে এটা দেওয়ার পর সমস্ত স্টুডেন্টরা তাদের কীরকমভাবে নিজেদের ভালোবাসাটা প্রকাশ করছে। সো ওয়েলকাম অল দ্য অ্যালামনাই অফ মাইক্রোবায়ো ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলকাম ইন দিস চ্যাপ্টার অফ MTIM। মডার্ন ট্রেন্ডসে জাজ হতে খুব মজা লাগে, কেন কি আমাদের যে স্টুডেন্টরা এত সুন্দর করে ভিভিডলি এক একটা পেপার পড়ে সেগুলোকে প্রেজেন্ট করে, খুব ভালো লাগে দেখতে। আচ্ছা, আর মডার্ন ট্রেন্ডসের যেটা আরও ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে আমাদের নিজের স্টুডেন্টরাই সেখানে পরবর্তীকালে তারা কোনো পজিশন অ্যাকোয়ার করে তারা লেকচার দিতে এসছে। তবে MTIM এর সবচেয়ে আমি বলবো ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় হচ্ছে ডিউরিং প্যান্ডেমিক্স। হ্যাঁ, তখন সেই সময় আমি হেড ছিলাম, তো দেখেছি স্টুডেন্টরা কি কষ্ট করে তখন অনলাইনেও MTIMটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। ইভেন সেই সময় MTIM এর নাটক ওরা পারফর্ম করে সেটাকে প্রেজেন্ট করেছে, আমাদের স্টুডেন্টরাই নাটক লিখেছে, সব কিছু। আবার পোস্ট প্যান্ডেমিক নতুন মানে আবার ভালো করে সেটা আবার শুরু হয়েছে। সো অল দ্য বেস্ট টু দ্য অর্গানাইজার্স, টু দ্য অর্গানাইজিং কমিটি এবং MTIM, I love you. It's really a matter of great pleasure to be part of Modern Trends in Microbiology, Chapter 20, which is getting organized on 6th and 7th of October 2023. So, going down the memory lanes, I still remember the day, 1st of September 2008, when I joined the department, which was not that big. It was just a UG department, right, where students of BSc first autonomy batch was in their final year. And when I joined, within a span of 3 or 5 days, Modern Trends in Microbiology was to be organized, and I was asked to judge the students so that the judging is unbiased. I was mesmerized to see the wonderful performance of the students just of BSc second year, which was beyond my imagination, because I found that I was not eligible of that sort of expertise to talk in front of so many people. And the topics that were chosen were also very interesting and very attractive. Then I could find that at that time the resources were little, but the enthusiasm was high. And we were under the able guidance of Dr. Kumar Mitro, the founder of the department. I found that this is how a leader should be, that he used to take the lead in each and every aspect, taking all of us together, whether it be looking after the lab, designing the syllabus, or it be taking the students for SN Bose Fair, or taking them for Modern Trends in Microbiology, or Science Congress, or it be some industrial visits. He was always bubbling with energy, and actually it was his inspiration and his enthusiasm that inspired all of us who were very new at that time. What I could find that this department was growing slowly but with a great pace, right? So we started the autonomy batch began in 2006, right? But we started our PG in 2010, and within a span of 4 to 5 years we started our PhD program as well. So it is really a proud moment that we see that this small seed that was sown in the year 2003, now it has grown up into a big tree. My heartiest congratulations to all the students who are organizing Modern Trends in Microbiology. And initially it was a very homely kind of very small kind of event, but now I find that multiple colleges all over Kolkata are participating in this event. That is making it more vibrant, and more students are getting the scope to learn, to gather knowledge and exchange of scientific ideas. So I consider this to be the greatest victory, that starting from just a department with general degree course, now it has grown up to be a PhD department. So that's it.
মডার্ন ট্রেন্ডস ইন মাইক্রোবায়োলজি, যেটা আজকে আমরা বলছি MTIM, সেটার সবথেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমার কাছে সেটা হচ্ছে এই দুদিনের জন্য আমি টিচার থেকে স্টুডেন্ট হয়ে যাই। সারা বছর স্টুডেন্টদের সামনে কিছু বলি, স্টুডেন্টরা শোনে, কোয়েশ্চেন করে, কিন্তু এই দুদিন ওরা বলে, আমি শুনি এবং কোয়েশ্চেনও করি। কাজেই এই দুটো দিন আমার কাছে খুব রিল্যাক্সিং, এবং ওরা এত রকম ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে বলে যে ওদের ওই লেকচারগুলো শুনে আমি নিজেও প্রতি বছর অনেক কিছু শিখতে পারি এবং খুবই এনজয় করি, এবং ভাবতে ভালো লাগে আমি এই বয়সে এত ভালো বলতে পারতাম না। এছাড়া আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো খাবার দাবার। আমি মূলত পেটুক মানুষ, এবং কোথাও কোনো সেমিনার বা কিছু হলে আমার 50% ব্রেন এনগেজ থাকে খাওয়া দাওয়াটা কী হচ্ছে তার উপরে। তো আমি দেখে আসছি যে ওরা স্টুডেন্টরা প্রতি বছর নানা রকম ভ্যারাইটি খাবার সার্ভ করে আমাদের জন্য, এবং ওই লাঞ্চগুলো খুবই এনজয়িং হয়। কোনো কোনো বড় অবশ্য এমনও হয়েছে যে বেশি উদার হতে গিয়ে প্যাকেট শর্ট পড়ে গেছে, কিন্তু তাও ওরা কোনো না কোনোভাবে ব্যাপারটাকে ম্যানেজ করে ফেলে। আচ্ছা, এছাড়া আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাকে বলতেই হবে, সেটা হচ্ছে সন্ধ্যাবেলার ওই কালচারাল প্রোগ্রামগুলো। এত রকমের পারফরমেন্স স্টুডেন্টদের, এবং হাই কোয়ালিটি পারফরমেন্স, অভাবনীয়, ভীষণ ভালো কাটে সন্ধ্যেটা। আর লাস্টলি, যেটা না বললে আমার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, সেটা হচ্ছে যে আজ থেকে 20 বছর আগে অরূপদা এটা শুরু করেছিলেন ছোট করে। 20 বছর পর আজকে MTIM গোটা কলকাতার একটা বড় ইভেন্ট। তার মানে অরূপদা সেই ভিশনটা ছিল যে আস্তে আস্তে জিনিসটা কোথায় যেতে পারে, এবং যেভাবে স্টুডেন্টরা ইন্সপায়ার্ড হয়ে ইনভলভ হয় পুরো ব্যাপারটা, সেটা আমাকে অবাক করে। এই ইন্সপিরেশনটা ওরা কোথা থেকে পায়? 1 নম্বর ওদের ভেতরে আছে, এবং দ্বিতীয় কথা অরূপদা নিজে যেভাবে পুরো ব্যাপারটায় ইনভলভ হন, এবং সারা বছর যেভাবে নানা কাজের মধ্যে ইনভলভ থাকেন, আমার মনে হয় সেটাই স্টুডেন্টদের অনেকটা ইন্সপায়ার করে। সেই জন্যই 20 বছর আগে উনি যে চারা গাছটা লাগিয়েছিলেন, আজকে সেটা একটা মহিরুহ হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ। Hello everyone. So this 20th year of modern trends in microbiology, it's a journey. We have come a long way, and since its inception way back, it was a very simple kind of a scientific session, I should say, not much with cultural and food and other things were not so much thought of. Students used to interchange their scientific ideas. Yes, it was always AKM sir's, I should say, entire credit. He used to train students. We used to see that also in the labs after classes. Sir used to be here listening to the students, what they have to say, used to correct them, and we used to leave. Sir would be here. But then what actually used to turn up on the days of MTIM would be really fascinating. We could get to hear beautiful talks, very, I should say, to the point and present talks, which were also very, very interesting. And how they used to tell us, ভাবা যায় না যে আমাদের স্টুডেন্টসরা আমাদেরকে এইভাবে বোঝাতেও পারে। আমরা বোঝাই, কিন্তু তারাও যে এত সুন্দর বোঝাতে পারে, that was really awesome. Especially সব টক হয়তো শোনা হতো না,
বাট অ্যাটলিস্ট যখন জাজমেন্ট করতে হতো প্রত্যেকটা খুব নিখুঁত করে শুনতে হতো অ্যান্ড ইট ওয়াজ আই মিন দেয়ার দ্য সায়েন্স মাইক্রোবায়োলজি ইট ওয়াজ দেয়ার খুব ভালো লাগতো শুনতে এখন অনেক দিন পরে যখন আমরা সেই প্র্যাকটিসটা স্টিল কন্টিনিউ করে যাচ্ছি মেনি থিংস হ্যাভ চেঞ্জড ডেভেলপমেন্টস হয়েছে কালচারাল সাইড অনেকটা বেড়ে গেছে আই শুড সে অ্যান্ড স্টুডেন্টস সিম টু বি মোর অ্যান্ড মোর ইনভলভড যারা যারা দায়িত্বে আছে দে আর ট্রাইং ফর স্পন্সরশিপস যেটা আগে হতোই না স্যার নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে আমরা MTIM করতাম এখন সেটা অন্যভাবে হয় সেই জন্য প্রবাবলি তার আমরা দেখতে পাই অনেক রকমের ব্যানার্স অ্যান্ড আদার থিংস ভালো গুড ওয়ান আর মেবি 20th ইয়ার্স হয়ে অনেকেই হয়তো ইমোশনাল আমরা হয়তো পুরনো কিছু স্টুডেন্টসদের সাথে কথা বলবো তাদের আবার করে দেখব তাদের কথা শুনবো বাট কোথাও যেন মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট সেই ছোট্ট আগের ডিপার্টমেন্ট যেখানে এতগুলো রুম ছিল না যেই ল্যাবে বসে আমি কথা বলছি সেই ল্যাবটাও ছিল না সেই দিনের কথাগুলো নিশ্চয়ই আবার মনে পড়ছে এবং আরও হয়তো অনেক বছর পরে এক্সপেক্ট করব যে এই রকমই হয়তো পুরনো দিনের কথা আবার MTIM-এ আমরা বলবো শেয়ার করব এনজয় করব উইথ সায়েন্স অ্যান্ড উইথ কালচার থ্যাংক ইউ MTIM উস্কো খুস্কো চুলওয়ালা এক অমনোযোগী ফার্স্ট ইয়ার প্রথম শোনে নামটা অজান্তেই এই শব্দটার বিশাল ব্যাপী না বুঝেই হয়তো তার সিনিয়রকে জিজ্ঞাসা করে MTIM-টা কি স্যার ম্যাডামদের থেকে জানতে পারে MTIM আসলে কি কিন্তু আমরা বোধহয় কোনোদিনই বুঝতে পারবো না MTIM ডিপার্টমেন্ট কলেজ ল্যাব গ্রিন বেঞ্চ ক্যান্টিন এগুলো কি বছরের পর বছর নতুন ব্যাচ আসবে সবাই রিহার্সালে মেতে উঠবে MTIM হবে তারপরে সব শেষ আস্তে আস্তে সব মিলিয়ে যাবে সমস্ত রিহার্সাল সমস্ত স্মৃতি সমস্ত ঝগড়া সমস্ত হাসি সমস্ত কান্না বছরের পর বছর নতুন ব্যাচ আসবে নতুন ব্যাচ চলে যাবে কিন্তু MTIM সেই MTIM-ই থাকবে MTIM বদলাবে না শুধু সময় বদলে যাবে মানুষ বদলে যাবে মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট এবং MTIM কোনোদিন বদলাবে না